Что это за система? Мы узкие. Это двигает ручку 10 тысяч миллионов раз. Нет, 6 тысяч всего. Yes, we also do mechanical testing, looking for failures and to make sure that the stove is airtight even when you have проверяем. closed it a lot. Если он выдержит открывание, закрывание минимум 6 тысяч раз, и потом мы опять разжигаем камин и проверяем, как он горит. Вот он сам Естественно, сам закрывается. закрывается, да. And then we test it like 6,000 times, and then we burn it and we test it again И, то есть мы to make sure it's 6 тысяч раз airtight. открываем дверцу, потом мы опять устанавливаем камин, разжигаем его и проверяем его характеристики. How many times does it take to open Где chimney считают for 6 тысяч раз? 6,000 times? The door is like 6,000 times. Веревочка-то не выдержит, надо что. How many hours does it Он take? снимает, можно я поближе I don't сниму? really know. 2 months? One day, I suppose. Yes, I It's think 5 hours. you have a cycle time for 2-3 seconds, and you can count. Yeah. 85 раз он так вот делает до сих пор. Да? А мы такие, Давай зарплату. Одной рукой будем делать. Премию.